going to discuss what is Shiksha and what is diksha. Сейчас мы обсудим, что такое шикша, а что такое дикша. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Tadvidi pranipatena pari prashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. That we have to learn the truth by approaching a guru. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что нужно узнать истину, придя к гуру. And there are three aspects of that approach. И этого приближения к гуру, оно состоит из трех аспектов. One of them is submission. Во-первых, нужно быть смиренным. The other is inquiry. Во-вторых, вопрошать. And then there's service. И в-третьих, служить. Now, unless there is submission and inquiry, or unless there's service, submission and service, that inquiries from the learned spiritual master will not be effective. И если нет смирения, если нет служения, то вопросы к духовному учителю не будут эффективны. In other words, we have to have all three of them in order to learn or experience Krishna consciousness. Другими словами, чтобы узнать о сознании Кришны, чтобы испытать его, необходимы все три пункта. So the first one is submission. Итак, первый пункт – это смирение. Now, submission more or less implies a relationship. Смирение, подчинение – это по большей части подразумевает, что есть какие-то отношения между вами. The submission implies not simply by force. Подчинение означает, что вы не просто подчиняетесь какой-то высшей силе. Like Krishna didn't force Arjuna to surrender. Ведь Кришна не заставлял Арджуну предаваться ему. Krishna didn't tell Arjuna, unless you follow my instructions, I'm going to kick you off the chariot. Кришна не говорил Арджуне, если не будешь следовать моим наставлениям, я тебя с колесницы выпну. No, he spoke to Arjuna in a way to answer his inquiries. Нет, он говорил с Арджуной так, чтобы отвечать на его вопросы. But he was also, for instance, from the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that you're a fool. Но также с самого начала Бхагавад-гиты Кришна честно говорит Арджуне, что он глупец. But he tells him in a way that doesn't interfere with his relationship with Arjuna. Но при этом делает это так, чтобы не испортить свои отношения с Арджуной. He says, Asochan avasochas tvam, pragyam vadam shabashase, gatasums agatasums cha, nanu sochiti pandita. That while speaking learned words, you're actually not understanding the truth. Говоря учеными словами, при этом ты не понимаешь истины. Actually, he says, a learned person doesn't speak the way that you're speaking. На самом деле он говорит, что знатоки, знающие люди не говорят так, как ты сейчас говоришь. He doesn't directly tell Arjuna you're a fool. Он не говорит Арджуне, что он глупец напрямую. No, he says a person who's learned doesn't speak like you. Нет, он говорит, что знающие люди так, как ты, не говорят. In other words, in a very nice way, he tells Arjuna he's a fool. То есть он говорит Арджуне, что тот глупец, очень приятным образом. Just like, from my experience, I was with Prabhupada maybe 20, 25, 30 times. Я был с Прабхупадой раз 20, 25, 30. And I never saw Prabhupada chastise anyone. И я ни разу не видел, что Прабхупада кого-то ругал. I mean, I saw him raise his finger or something, but I never saw him heavily chastise anyone. Я видел, как он грозно поднимал палец, но при этом я не видел, чтобы он как-то очень грубо кого-то отчитывал. I heard him yelling at someone. Я слышал, как он орал на кого-то. But that's a different thing. Но это другой вопрос. That was in New Vrindavan in 1969. В 1969 году я был в Новом Вриндаване. And the editor of Back to Godhead magazine, his name was Ray Rama. И на тот момент редактором журнала «Обратно к Богу» был Рай Рама. And he was upstairs with Srila Prabhupada, because New Vrindavan at that time was only one building. И он был в комнате Шрилы Прабхупады на втором этаже. В тот момент в Новом Вриндаване было всего одно здание. And Prabhupada was living in the attic. Прабхупада жил на чердаке. And Ray Rama, he had put out a magazine of Back to Godhead,
and on the cover was Krishna and Arjuna on the chariot. Рай Рама показал Прабхупаде журнал «Обратно к Богу», и на обложке был нарисован Кришна с Арджуной на колеснице. And Arjuna was in a very dark complexion. И Арджуна был очень темного цвета. And Prabhupada did not like the cover. He didn't like the fact that he had painted or drawn, the picture had a very dark Arjuna. И Прабхупаде не понравилась эта обложка. Ему совсем не понравилось, что Арджуна был такого темного цвета на ней. So Prabhupada wasn't actually, the beginning of the conversation, being so heavy. И начало беседы не было таким уж тяжелым. But Ray Rama didn't accept it so easily, Prabhupada's criticism. Но Рай Рама не так легко воспринял критику Прабхупады. So gradually the level of Prabhupada's voice raised. Поэтому постепенно уровень голоса Прабхупады все поднимался. The less accepting Ray Rama was, the higher Prabhupada's voice was becoming. И чем меньше принимал критику Рай Рама, тем громче на него кричал Прабхупада. But generally Prabhupada was quite kind to everyone. Но обычно Прабхупада был очень добр ко всем. Not that he didn't, when the devotees were more advanced, become a little bit more heavy. Конечно, когда преданные были более опытными, более опытными, Прабхупада мог позволить себе что-то более тяжелое им сказать. But Prabhupada was not whimsical in his behavior. Но в своем поведении Прабхупада не действовал по прихоти. He utilized anger, he utilized kindness, he utilized compassion, he utilized everything appropriately. Он задействовал и гнев, и доброту, и сострадание, как следует, как это было необходимо. He knew how to perfectly establish relationships. Он знал, как устроить идеальные отношения. When some ladies came from one society where they honored silence. Honored silence. Honored silence. Однажды пришли дамы, которые принадлежали к обществу, в котором очень любили молчать. They took the vow of Mona. Они все принимали обет мауны, молчания. And they thought it was a very important part of spiritual life. И считали, что это очень важная часть духовной жизни. So they came to see Srila Prabhupada. Они пришли увидеть Шрила Прабхупады. A whole group of them. Их была целая группа. And they came into Prabhupada's room. И они пришли в комнату Прабхупады. And for 1/2 an hour they sat there. И полчаса они там сидели. And Prabhupada didn't say a word. И Прабхупада им ни слова не сказал. And then they came out. Потом они все вышли. And said, "This Swamiji is very, very advanced spiritually." И сказали, это с вами же очень возвышенный духовный человек. I don't think anyone told Prabhupada, except for the super soul. И, по-моему, Прабхупаде никто не докладывал об их приходе, кроме сверхдуши, кто они такие, не говорил. On the other hand, as I mentioned before, как я уже упоминал раньше, in 1974, в 1974 году we were told, I was the temple president at that time, and I got a letter from Prabhupada's secretary that year in that Kartik, they were going to open the Krishna Balaram temple. Тогда я был президентом храма, и мне пришло письмо от секретаря Шрилы Прабхупады, в котором было сказано, что в этом году на Картику открывается храм Кришны Баларама. And Prabhupada was inviting all the temple presidents from around the world to attend the opening ceremony. И Прабхупада приглашал всех президентов храмов со всего мира на церемонию открытия. And Prabhupada invited the chief minister, the prime minister. Прабхупада пригласил туда премьер-министра даже страны. To attend the opening ceremony. Посетить церемонию открытия. Just one more picture and that's it. Фотографию все. The Prabhupada was receiving letters from, at that time, the temple president. Прабхупада получал письма от президентов храмов. Who was Sarabi Maharaj. От одного президента храма, его звали Сураби? Sarabi Махарадж. Prabhu. He was a householder at the time. Он был Jamuna was his wife. И его жена. Ямуна? Yamuna Devi. Его жену звали Ямуна Девидаси.
And he was writing Prabhupada, yes, the temple is almost complete, it was Sarabi Maharaj and Guru Das. И они писали Прабхупаде, что храм уже почти закончен. Сурабхи Махарадж и Гуру Дас. Guru Das, actually Jamuna was Guru Das's wife. А Ямуна была женой Гуру Даси. And they were saying, Prabhupada, it's almost ready, no problem, И они говорили, Прабхупада, храм уже почти закончен, никаких проблем. But then Prabhupada arrived there. Но когда Прабхупада туда приехал, And when he arrived a month before the supposed opening ceremony, и он приехал туда за месяц до начала, до назначенной даты церемонии открытия, all he found was a construction site. он нашел только стройку, которая еще совершенно далека была от завершения. Even his rooms were not even complete. Даже его собственные комнаты были еще не закончены. There was dust everywhere. Повсюду была пыль. More or less, when I came, I went in 1974. I was there Я там был в 1974 for году, Gaur Purnim, на гору Пурниму. and it was completely. It was all just concrete everywhere, and dust, and monkeys, and birds, and И вместо храма там просто была куча cows. бетона, пыли, обезьяны, коровы. Who's been to Vrindavan in the last 5 years? Кто был в Вриндаване за последние 5 лет? Last 10 years? А за последние 10 лет? Who's ever been to Vrindavan? Кто хоть раз был в Вриндаване? Yes. So when I went there, first time, Prabhupada had just gotten, I guess a year or two ago, the land. Когда я приехал туда впервые, это случилось лишь через год или два после того, как мы купили там землю. And no one actually believed that it was possible to build a temple so far away from the main town. И на самом деле никто не верил, что возможно построить храм так далеко от основного центра событий. Because at that time there was Vrindavan town. На тот момент был городок Вриндавана, And then way away from Vrindavan town was Ramanreti. и далеко-далеко от городка Вриндавана был Раман-Рети. And Ramanreti was just full of monkeys. И в Раман-Рети никого не было, кроме обезьян. When I went there in 74, the devotees, we all stayed in what is called Fogel Ashram. Когда мы приехали туда в 1974 году, мы остановились... Вот ашрам? Fogel. Фогл Ашрам назывался. Fogel Ashram. Has anyone seen Fogel Ashram? Кто-нибудь видел Фогл Ашрам? It was very famous back there. В то время это было очень знаменитое здание. That was Hotel Hilton for Vrindavan. Для Вриндавана это было на уровне отеля Хилтон. But it was full of monkeys. Но там было полно обезьян. Every time we hung our clothes out to dry, the monkeys would come and tear them apart. Каждый раз, когда мы пытались вывесить белье, развесить на улице, прибегали обезьяны и все рвали. And to go to Mangalarti we had to walk there, it took 20 minutes. И чтобы прийти на Мангаларати, нам приходилось ходить по 20 минут. And there wasn't even one light in the street. И на улице не было ни одного фонаря. One devotee, I remember one time we were going to Mangalarti and he stepped on a dog. Один преданный вспоминает, что когда он шел туда на Мангаларати, он наступил на пса. Because he couldn't see anything. Но он ничего не мог видеть. The dog was not very happy. И собаке это не очень понравилось. But that's a different story. Но это другая история. In any case, the temple was still in the same state of construction when Prabhupada went there after the festival. Так или иначе, когда Прабхупада приехал туда после фестиваля, храм был все еще на стадии строительства. And that's after he had invited all the temple presidents from all around the world to come. А он уже пригласил туда всех президентов храмов со всего мира. And that's after he invited the chief minister of the state, the prime minister, all kinds of members of parliament. И он уже пригласил туда премьер-министра, всех главных министров страны, членов парламента. Please come and see our monkeys. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите на наших обезьян. We have some nice cows. И у нас еще есть хорошие коровы. So Prabhupada was furious when he came. И когда Прабхупада приехал, он был в ярости. The devotees compared him to Lord Nrsimhadev. Преданные сравнивали его с Господом Нрсимхадевой. They were even hiding behind the pillars. Они даже прятались за колоннами, So they wouldn't get the fire of Prabhupada's glance.
чтобы на них не пал огонь взгляда Прабхупады. And that went on for some time. И это продолжалось какое-то время. Finally, Prabhupada went to his rooms, А потом Прабхупада поднялся в свои комнаты, which were also under construction. которые тоже не были еще закончены. One devotee had to tell Prabhupada something, Одному преданному пришлось что-то рассказать Шри Прабхупаде. but he was very much afraid. He thought maybe Prabhupada will blast him out the door. Но он очень боялся, потому что думал, что Прабхупада его выгонит за дверь. But when he came there, he found Prabhupada was completely composed and calm. Но когда он зашел в комнату, он обнаружил, что Прабхупада совершенно спокоен и владеет собой. Undisturbed. И его ничто не тревожит. So the devotees were quite surprised. Преданный был довольно-таки удивлен. One moment, Prabhupada, you're like fire, and everything you see, you're burning. В одно мгновение Прабхупада, вы как огонь, и все, что вы видите, начинает полыхать. The next moment, you were completely calm and unperturbed. А в следующее мгновение вы совершенно спокойны, и вас ничто не возмущает. So Prabhupada said, yes. Прабхупада ответил «да». He said the advanced devotee is like the ocean. Возвышенные преданные подобны океану. On the surface of the ocean, there are so many waves, there is so many, sometimes there's typhoons going on. На поверхности океана могут быть высокие волны, иногда бушуют тайфуны. So many boats are moving on the surface of the ocean. Очень много кораблей плавают по поверхности океана. So much disturbance. А? So much disturbance. И очень много всяких возмущений. But if you go deep into the ocean, Но если погрузиться в глубину океана, then you'll find everything is very calm and undisturbed. вы увидите, что все очень спокойно и нет никакого волнения. So a pure devotee is like that. Deep inside himself, he's completely calm and undisturbed. Чистые преданные именно таковы. Они в глубине себя совершенно спокойны, и их ничто не беспокоит. Merged into the ocean of Krishna consciousness. Они погружены в океан сознания Кришны.